Hello, doctors. How are you all? Hope you are doing well. And as we discussed in the previous video, we are going into the most important 180 concepts for the NEET 2025 physics. 180 మార్క్స్ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి రోడ్ మ్యాప్ రెడీగా ఉంది. సో ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 180 టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 180 టాపిక్స్ ఒక్కసారే ఒకే వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది. సో వన్ బై వన్ ఈచ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మీరు ప్రాక్టీస్ నోట్స్ తీసుకుని రెడీగా ఉండండి. అండ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ యూనిట్స్ అండ్ మెషర్మెంట్స్. మీకు తెలుసు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అనేది చాలా చిన్న చాప్టర్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years in final NEET examinations, they're asking on an average 4 questions from this chapter. The two major important topics in this chapter are units, comma measurement, so units, comma dimensions. This is one part, first part, and the second part is measurement. Sorry, units, dimensions, first part now. ఈ పార్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్, అండ్ దెన్ విల్ గో ఇంటూ మెజర్మెంట్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ టాపిక్స్ సార్. ఫస్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. రెడీగా ఉన్నారా సార్ అందరూ? ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. Physical quantities. Any quantity which can be measured are called physical quantities. Any quantity which can be measured are called physical quantities. Basically, there are two types: fundamental physical quantities and derived physical quantities. Fundamental physical quantities are independent of other quantities. These are independent of other quantities. Example: length, mass, time, and etc. These are independent of other physical quantities. They can be defined independently. These are called fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Example: length, mass, and time. And the one more category is derived physical quantities. The name itself is telling they are derived from fundamental quantities. These quantities are derived. These are derived from fundamental physical quantities or base physical quantities. So these can be
defined in terms of fundamental quantities. We can express these quantities in terms of fundamental quantities. Example, velocity, acceleration, work, and so on, etc. There are so many physical quantities. Whatever the physical quantities which are encountered in the coming chapters, apart from these fundamental quantities, can be taken as derived quantities, except these fundamental quantities. The remaining all are derived physical quantities. And the units of fundamental quantities are called fundamental units. The units of derived quantities are called derived units. So the first point is physical quantities. There are two types of physical quantities, fundamental and derived. Okay. Note చేశారా సార్? Good. In earlier days, we had three systems of units. They are CGS system, MKS system, FPS system for these three fundamental physical quantities. What are the three fundamental physical quantities, sir? We have discussed length, mass, time. Okay. Length. For length in CJ system, the unit is centimeter. For mass, gram. For time, seconds. Similarly, in MKS system, unit of length is meter. Unit of mass is kilogram. Unit of time is seconds again. In FPS system, unit of length is foot. Unit of mass is pound. Unit of time is seconds. These are the three systems which were used in earlier days. In present days, we are using a new system which is called SI system, System International SI system of units. In this SI system, we have seven fundamental quantities and two supplementary quantities. Hello, sir. Nara, in SI system, there are seven fundamental quantities and two supplementary physical quantities. As you know, these seven fundamental quantities are length, mass, టైం. ఈ త్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నీకు ఐడియా ఉంది. సిజి సిస్టమ్, ఎంపీఎస్ సిస్టంలో కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా వీటితో పాటు టెంపరేచర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, luminous intensity, and the seventh one is amount of substance. Amount of substance. These are seven fundamental quantities in SI system. In SI system, units of these quantities are for length, unit is meter. For mass, unit is kilogram. For time, second. For temperature, Kelvin.
denoted by K. Electric current, the unit is SI unit is ampere, denoted by A. Luminous intensity, SI unit is candela, it is denoted by CD. And for the seventh physical quantity, which is amount of substance, we have the unit mole. These are units for these seven fundamental quantities. And at the same point, we can define dimensional formulas also for these physical quantities. For length, dimensional formula is L. For mass, dimensional formula is M. For time, dimensional formula is T. For temperature, either K, or sometimes we can use theta. Electric current, either A or I, not AI. And for luminous intensity, dimensional formula CD for mole, MOL itself. Mostly మనం యూస్ చేసే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ length, mass, time, temperature, and electric current. Usually, maximum number of physical quantities in the coming 28 chapters, we can express those quantities in terms of mass, length, time, and temperature. These are dimensions of these fundamental physical quantities. So now we are discussing SI system, right? In SI system, there are seven fundamental quantities and two supplementary quantities. These are the seven fundamental quantities. తెలుసు మీ అందరికి ఇవన్నీ బాగా జస్ట్ గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే సార్. There are two supplementary quantities, right? What are the two supplementary quantities, sir? ఐడియా వచ్చింది కదా నీకు? ఏంటి two supplementary quantities? Two supplementary quantities. First one is plane angle. Nothing but two-dimensional angle. Plane angle, sir. Can it be denoted by theta? And the SI unit is radian. RAD. And the second one is solid angle. This is three-dimensional angle, usually denoted by omega. Unit is steradian. And the symbol is SR. So these are the quantities in SI system. సో ఫైనల్గా ఎస్ఐ సిస్టంలో ఎన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి. 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ 2 సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్. 7 + 2. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 7 క్వాంటిటీస్ సార్? లెంత్, మాస్, టైమ్, టెంపరేచర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. 7 fundamental quantities. Two more supplementary quantities are there, which are plane angle, solid angle. The plane angle SI unit radian, solid angle SI unit steradian. నువ్వు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, అదే క్వశ్చన్ అవుతుంది ఫైనల్ నీట్లో. ఏంటో చూడు. 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ రాసావు నువ్వు, వాటికి SI యూనిట్స్ కూడా రాసావు, వాటితో పాటు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ కూడా రాసావు. క్యాచ్ చేసావా? ఇవన్నీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. 7 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. కానీ ఇక్కడ వీటికి డైమెన్షన్స్ లేవు సార్. ఇదే పాయింట్, ఇదే క్వశ్చన్. క్యాచ్ చేయి నువ్వు. నీట్ పేపర్ సెట్టర్ ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకో. నువ్వు చదువుతున్న ఈ టాపిక్ సరిగ్గా చదివావా? ఎన్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, ఎవరికి డైమెన్షన్స్ డిఫైన్ చేశాడు? ఇదే క్వశ్చన్. Supplementary quantities, plane angle, solid angle can have units, but no dimensions. అది క్వశ్చన్ అవుతుంది సార్ ఫైనల్ నీట్లో. Which of the following quantities are having units but no dimensions అంటాడు. సో నువ్వు చెక్ చేయాలి ఆప్షన్స్లో
ప్లేన్ యాంగిల్ అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉన్నాయా అని. క్వశ్చన్ క్లియరేనా సార్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా నీకు? ప్లేన్ యాంగిల్ కమా సాలిడ్ యాంగిల్ హ్యావ్ యూనిట్స్. ప్లేన్ యాంగిల్ కి రేడియన్, సాలిడ్ యాంగిల్ కి స్టెరేడియన్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్. లెంత్ కి డైమెన్షన్ ఎల్, మాస్ కి డైమెన్షన్ ఎం, ఫస్ట్ లెటరే కదా సార్ అది. టైం కి డైమెన్షన్ టీ. అవునా? ఫస్ట్ లెటరా? టెంపరేచర్ చెప్పండి సార్. టెంపరేచర్ కూడా టీనే ఉందిగా. అందుకే సార్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికి ఏం చేశాడంటే యూనిట్ నేమ్ కెల్విన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకున్నాడు. సో టెంపరేచర్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కే, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కి యూనిట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డినోటెడ్ బై ఐ. ఓకే, దీస్ ఆర్ the quantities in SI system. 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. What is the important question from this topic, sir? Enter the important question. Supplementary quantities are having units only. They don't have dimensions. Okay. Now we will write the dimensional formulas for derived quantities also. What is a dimensional formula or a dimensional equation? Dimensional formula or a dimensional equation. It represents any derived quantity in terms of fundamental quantities, base quantities. So what are dimensions? The dimensions are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent a derived quantity. Simple definition. What are dimensions? The dimensions are the powers to which fundamental quantities are to be raised to represent a derived quantity. Example, చాలా ఫోర్స్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ ఫిజిక్స్ లో force. The dimensional formula of force is m1 l1 t minus 2. See, here the 1, 1 and minus 2 are called dimensions. These 1, 1, minus 2 are called dimensions. These are the powers to which these fundamental quantities, mass, length and time. మనం ఏం చేసాం అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. మాస్ ని 1 టైం పవర్ రాసాం, లెంత్ కి 1 పవర్ రాసాం, టైం కి -2 పవర్ రాసాం. సో we are raising these fundamental quantities mass, length and time to the powers 1, 1 and -2, and this equation is called dimensional equation for force. Okay, so force is a derived quantity and we are expressing this derived quantity in terms of three fundamental quantities mass, length and time as m1 l1 t minus 2. This is the example for dimensional equation. In the same way, we can write one more physical quantity. Example, energy. Any energy you can take. Kinetic energy, potential energy, any energy you can write. Energy. The dimensional formula of this energy is, dimensional formula is denoted by square brackets, sir. The dimensional formula of energy is m1 l2 t minus 2. Here 1, 2 and -2 are the dimensions of mass, length and time respectively in the dimensional formula of energy. So to represent a derived quantity energy, we have raised these three quantities mass, length, time to the powers 1, 2 and -2. So the question may be like this. What are the dimensions of mass in the dimensional formula of energy? The dimensions of mass, the dimensions of mass in the dimensional formula of energy.
కేర్ఫుల్గా ఉండండి సార్, ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, లైట్ తీసుకోవద్దు. వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సార్? చెప్పాలి. ఎనర్జీకి రాసిన డైమెన్షనల్ ఫార్ములాలో మాస్ డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉందని అడుగుతున్నాడు. అర్థమైనట్టుంది నీకు కవి హృదయం. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీలో మాస్ డైమెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ in the dimensional formula of energy. So the answer is, for mass the dimension is 1, right? So ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ ఇన్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ? చెప్పాలి సార్ ఆన్సర్. లెంత్ డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి సార్? చాలా ఈజీ కదా, 2. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ? -2, right? Very good. So for mass dimensions are 1, for length dimensions are 2, and for time the dimensions are -2. Okay. So these are examples of dimensional formula. అస్సలు స్టోరీ ఇది కాదు సార్. ఎన్నెన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటావు ఇవి ఫార్ములాస్? దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 100 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో మనం నేర్చుకోవాల్సింది హౌ టు రైట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్న ఇవ్వనివ్వండి, ఎనీ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, వీ కెన్ రైట్ ద డైమెన్షన్స్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఆ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఎలా రాయాలి, దాంట్లో ఉండే టిపికల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఫైనల్ నీట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి, వాటికి ఆన్సర్స్ ఏంటి, ఇవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, కీప్ ప్రిపేరింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 25 నీట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గోల్ మనకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న, ఆల్ ది బెస్ట్.